Hello, good evening, everyone. Good evenings. Okay, so let's do a speaking a question, the last question from the speaking section, and that will complete all the question types from the speaking section. So far, we've completed read aloud, repeat sentence, describe image, retell lecture, summarize group discussion. And from the speaking section, from the listening section, we've completed duita question types called summarize spoken text and write from dictation. Dictation हामीले पढ्यौँ है म डिक्टेसनमा हल्का अनस्योर भयो हामीले रिपिट सेन्टेन्स र डिक्टेसन पढ्यौँ कि पढेनौँ Dictation छैन सर okay so today we will do respond to a situation and then हामी next डेतिर डिक्टेसनहरू अरू अरू क्वेसन्स गर्दै जान्छौँ okay so let's do Excuse me, sir. respond yeah. मेरो चाहिँ आज फर्स्ट डे होइन क्लास अनि मलाई चाहिँ लिङ्कहरू पठाइदिनु भएको थियो है Mhm. पहिलाको अनि त्यो तिनवटा लिङ्कमा चाहिँ रिड अल आउट र रिपिट सेन्टेन्सको छैन अनि तपाईँले अहिले राइट फ्रम द डिक्टेसन पनि भन्नुभयो यो तिनवटा चाहिँ मैले लिङ्क पाएको छैन डिक्टेसन रहेन रहेछ म कन्फ्युज भएर छु हजुर त्यसो भए रिड अल आउट र रिपिट सेन्टेन्स चाहिँ छुटेको छ मैले अरू चाहिँ पाएँ होइन लिङ्कमा हेरेछु त्यो चाहिँ यो दुइटाको नि मिल्छ भने चाहिँ रिपिट सेन्टेन्स र रिड अल आउट चाहिँ मैले पाएको छैन रिपिट सेन्टेन्स र डिक्टेसन बाँकी नै छ त्यो सेम डेमा नै पढ्छौँ क्या हामीले so dictation पढेको छैनौ that means repeat sentence पनि पढाएको छैनौ भन्छ speaking section बाट read aloud describe image retell lecture summarize group discussion and today we will do respond to a situation okay so let's talk about respond to a situation this is actually a new question type August 7 पछि बल्ल add भएको यो question type into the test however there's a test called PT core त्यो PT core मा चाहिँ पहिलेदेखिबाट नै यो वाला question थियो अब पियर्सनले के रियलाइज गर्यो भने हाम्रो सबै बेसिक क्वेसन्सहरू भयो सिचुएसनमा हामीले कसरी रिस्पोन्ड गर्छौँ त्यो वाला ल्याङ्ग्वेज त टेस्ट नै भएन भनेर चाहिँ पियर्सनले नयाँ क्वेसन टाइप एड गरिदिएको रिस्पोन्स टु अ सिचुएसन सो वाट ह्यापन्स इन दिस क्वेसन टाइप इज वी विल बी गिभन सिचुएसन एन्ड हामीले त्यो सिचुएसनमा के बोल्छौँ त भनेर त्यो चाहिँ रिस्पोन्ड गर्न पर्यो अब रिस्पोन्ड टु अ सिचुएसनको स्याम्पल क्वेसन भन्ने हो भने वाट ह्यापन्स इज हामीलाई सपोज के हुन्छ त आई वाज वर्किङ अन एन असाइनमेन्ट अब सडनली मेरो फ्यामिली मेम्बर मध्ये कोही एकजनाको चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो अब मैले के भयो त म हस्पिटलमा गएर त्यो फ्यामिली मेम्बरको टेक केयर गर्न पर्यो अनि त्यो भएको भएर I was not being able to concentrate on my assignment. For that reason, मैले assignment भ्याइन अब यो सिचुएसनमा गएर प्रोफेसरलाई के भन्छौ त अब हाम्रो यस्तो खालको सिचुएसनमा हामीले प्रोफेसरसँग कुरा गर्न जाँदाखेरि अब जस्तै हामीले जेनरली नेपालीमा जसरी कुरा गर्छौँ त्योभन्दा हल्का फर्मल वेमा कुरा गर्न पर्यो प्रोफेसरसँग अब जस्तै साथीसँग भएको भए वी क्यान टक इन्फर्मली इज वेल नाउ वेन वी गो एन्ड talk to professor first mother we need to greet the professor हामीले के भन्नु पर्यो गुड मर्निङ सर यस्तो टाइपको ल्याङ्ग्वेज युज गर्न पर्यो एन्ड देन हामीले चाहिँ म एकछिन कुरा गर्न मिल्छ भनेर त्यो एउटा एड गर्दैन मैले विच इज नट कम्पल्सरी द्याट्स एन अप्सन है अनि त्यसपछि हामीले अब सिचुएसनलाई डिस्क्राइब गर्न पर्यो सर मेरो यस्तो थियो यस्तो थियो यस्तो थियो यस्तो भयो यस्तो भयो यस्तो भयो अब यो केसमा तिमीले के भन्छौ होला त जस्तै यो सिचुएसन त छ अब त्यो सिचुएसन पछि तिम्रो गोल के होला त प्रोफेसरबाट वाट डु यु एक्सपेक्ट अब असाइनमेन्ट हो डेडलाइन आउँदैछ भनेपछि त तिमीले प्रोफेसरबाट के रिक्वेस्ट गर्छौ त यु विल बी रिक्वेस्टिङ for him to extend the deadline for you होइन सो के भन्छौ could you please extend the deadline for me भनिदिन्छौ अनि त्यसपछि अब सिन्स तिमीले के रिक्वेस्ट गरिरहेको छौ भने चाहिँ अप्रिसिएट त गर्नु पर्यो सो हामीले के भनिदिन्छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच फर अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेर भनिदिन्छौँ सो दिस इज वाट वी डु इन रेस्पोन्ड टु अ सिचुएसन हामीले कुनै एउटा सिचुएसनमा गएर कोही मान्छेलाई के भन्छौ त यो वाला क्वेसन टाइप चाहिँ हामीलाई आउँछ एन्ड यो वाला क्वेसन चाहिँ हल्का नयाँ हो अब यहाँ कन्फ्युजिङ पार्ट के छ भने पिटी एकाडेमिकको रेस्पोन्ड टु अ सिचुएसन र पिटी कोरको रेस्पोन्ड टु अ सिचुएसन आर टु डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्वेसन्स किन डिफ्रेन्ट छ त बिकज एकाडेमिक क्वेसन एकाडेमिकको रेस्पोन्ड टु अ सिचुएसनमा हामीलाई सिचुएसन जहिले नै एकाडेमिक हुन्छ जस्तै बजारमा गएको थियो अरे भुइँमा तिमीले कोही एउटा मान्छेको वालेट भेट्यौ रे
यस्तो खालको क्वेसन कहिले पनि आउँदैन बिकज यो जेनरल वाला सिचुएसन भयो हामीलाई रिस्पोन्ड टु अ सिचुएसन वेन एभर युआर टेकिङ एकाडेमिक टेस्ट युनिभर्सिटी अर युनिभर्सिटीसँग रिलेटेड टाइपको हुन्छ त्यो भए चाहिँ हामीलाई एकाडेमिक कन्टेक्स्टहरू दिन्छ बट इन केस अफ पिटी कोर त्यसमा चाहिँ हामीलाई फेरि कस्तो खालको सिचुएसन्स दिन्छ त हामीलाई जेनरल सिचुएसन्सहरू दिन्छ जस्तै वर्कमा जाँदाखेरि ढिलो भयो त्यस्तो सिचुएसनमा म्यानेजरलाई के भन्छौँ सो सिचुएसन्स नै डिफ्रेन्ट आउँछ पिटी कोरको रिस्पोन्ड टु अ सिचुएसन एन्ड पिटी एकाडेमीको रिस्पोन्ड टु अ सिचुएसन सेम नै हो भन्ने मिस्टेक गर्ने चाहिँ होइन त्यो अस्युम गर्ने चाहिँ होइन सो बिफोर वी टक अबाउट the strategies first we need to understand what exactly happens in this question type हामीलाई दुईटा तीनटा सिचुएसन्स दिन्छ दुईटा स्योरै आउँछ सिचुएसन्स हामीले दुईटा सिचुएसन्समा रिस्पोन्डै गर्नुपर्छ हाउएभर कोही स्टुडेन्ट्सलाई तीनटासम्म सिचुएसन्स दिन पनि सक्छ अनि यो वाला सिचुएसन जहिले पनि केसँग रिलेटेड हुन्छ त आइदर युनिभर्सिटीको अर युनिभर्सिटीसँग रिलेटेड जस्तै हस्टेलसँग or assignmentहरूसँग or group projectहरूसँग or क्याफेटेरियाहरूसँग सो यस्तो खालासँग रिलेटेड केही हामीलाई सिचुएसन दिन्छ एन्ड हामीलाई सिचुएसन दिँदाखेरि बोथ रिटन एन्ड स्पोकन फर्ममा दिन्छ भनेको अडियोमा पनि स्पिकरले सिचुएसन भन्छ र त्यही जे भनिरहेको छ अडियोमा हामीलाई तलपट्टि टेक्स्ट पनि दिन्छ स्क्रिनमा टेक्स्टको फर्ममा पनि हुन्छ सो हामीलाई सिचुएसन बुझ्नको लागि आइदर स्क्रिनमा जे छ त्यसलाई पढे पनि भयो अर हामीले अडियोलाई सुने पनि भयो सो हामीले फर्स्टमा वी विल बी लिसनिङ अर रिडिङ द सिचुएसन एन्ड देन वी विल बी गिभन 10 सेकेन्ड्स टु प्रिपेयर हामीलाई आन्सर्सहरू प्रिपेयर गर्नलाई दिएको टाइम नै होइन हामीलाई जस्ट आन्सर गर्नको लागि रेडी हो भनेर चाहिँ 10 सेकेन्ड्सको टाइम दिएको बिकज 10 सेकेन्ड्समा केही आन्सर प्रिपेयर गर्नै मिल्दैन सो वाइल वी आर रिडिङ अर लिसनिङ टु द सिचुएसन त्यही बेलामा नै आन्सर के भन्यो फिगर आउट गरिहाल्नु पर्यो आफ्टरवर्ड्स हामीले के गर्छौँ त 40 सेकेन्ड्समा त्यो सिचुएसनमा रिस्पोन्ड गरिदिन्छौँ सो दिस इज द प्याटर्न एट फर्स्ट वी आइदर लिसन अर रिड द सिचुएसन 10 सेकेन्ड्सको प्रिपरेसन टाइम एन्ड देन 40 सेकेन्ड्स टु रिस्पोन्ड टु द सिचुएसन अब रिस्पोन्ड टु द सिचुएसनले जस्तै हाम्रो समराइज ग्रुप डिस्कसन वाला क्वेसन टाइपमा के थियो त नम्बर्स दुईटालाई एलोकेटेड थियो एउटा लिसनिङलाई पनि एलोकेटेड थियो अर्को स्पिकिङलाई पनि एलोकेटेड थियो हाउएभर रिस्पोन्ड टु अ सिचुएसनले लिसनिङलाई अरू कुनै स्किल्सलाई टच गर्दैन जस्ट कुन स्किललाई मात्रै टच गर्छ त स्पिकिङ स्किललाई मात्रै टच गर्छ सो रिस्पोन्ड टु अ सिचुएसन मिल्यो भने स्पिकिङ राम्रो भयो अर रिस्पोन्ड टु अ सिचुएसन बिग्रियो भने हाम्रो स्पिकिङबाट मात्रै नम्बर काटिन्छ हाउएभर त्यस्तो धेरै नै नम्बर काटिने छैन 11-12 पोइन्ट्स मात्रै हुने हो त्यो भएपछि हामीले धेरै प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी लिस्टमा पनि राख्दैनौँ एन्ड लो प्रायोरिटी लिस्टमा पनि राख्दैनौँ ठिकै ठिकैको हुन्छ र त्यस्तो धेरै टफ क्वेसन पनि होइन रिस्पोन्ड टु अ सिचुएसन अब मैले टफ किन छैन भनिरहेको छु त बिकज सिचुएसन क्वेसनमै हुन्छ हामीले त्यही सिचुएसन भनियो भने चाहिँ त क्वेसनमा जे जे छ त्यही भनिदिन्छौँ अब त्यसमा रिक्वेस्ट गर्ने हो कि अपोलोजाइज गर्ने हो कि अप्रिसिएट गर्ने हो त्यति एड गरेर थ्याङ्क यू भनेर एन्ड गरिदिन्छौँ सो त्यस्तो धेरै टफ क्वेसन टाइप चाहिँ होइन अब हामीले चाहिँ रिस्पोन्ड गऱ्यौँ नि सिचुएसनमा त्यो रिस्पोन्सलाई चाहिँ हाम्रो तीनटा क्राइटेरियाको बेसिसमा असेस हुन्छ कन्टेन्ट फ्लुएन्सी एन्ड प्रोनाउन्सिएसन फ्लुएन्सी इन प्रोनाउन्सिएसन त सेम नै हो अरू जुन जुन क्वेसन्समा हामीले जे गरेको थियो होइन सो मेनली चाहिँ यहाँ कन्टेन्ट चाहिँ कसरी असेस हुन्छ वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट पार्ट कन्टेन्टमा हामीलाई 6 पोइन्ट्स दिन्छ अनि 6 आउट अफ 6 लिएर आउनको लागि चाहिँ हाम्रो रिस्पोन्स यस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्छ कि अब यहाँ के हुनु पर्यो रिस्पोन्सले सिचुएसनलाई इफेक्टिभली डिल गर्न पर्यो जस्तै तिमीले रिक्वेस्ट गर्न पर्ने ठाउँमा रिक्वेस्टै गरेको छैनौ अपोलोजाइज गर्न पर्ने ठाउँमा अपोलोजाइजै गरेको छैन अप्रिसिएट गर्न पर्ने ठाउँमा अप्रिसिएटै गरेको छैनौ भने सिचुएसनलाई राम्रोसँग डिल भएन कहाँबाट नम्बर काटिँदो रहेछ त कन्टेन्टबाट एन्ड हाम्रो प्राइमरी कम्युनिकेसन गोल चाहिँ सेटिस्फाई हुन पर्यो जस्तै हामीलाई अब त्यहाँ सजेस्ट गर्नु छ कि सजेसन माग्नु छ कि अर हामीलाई केही फिडब्याक दिनु छ कि फिडब्याक लिनु छ कि अर केही रिक्वेस्ट गर्नु छ कि सो जे हाम्रो गोल हो नि त्यो सिचुएसनमा त्यो सिचुएसनको गोल चाहिँ सेटिस्फाई भयो कि भएन त्यसलाई केले टेस्ट गर्दो रहेछ त कन्टेन्ट पार्टले इफ हाम्रो गोल नै सेटिस्फाई भएन जस्ट त्यहाँ जे सिचुएसन छ त्यो भन्दै थ्याङ्क यू भन्दै हो नि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त खासै कन्टेन्टमा राम्रो नम्बर आउने भएन एन्ड वेन एभर वी आर कम्युनिकेटिङ हामीलाई इजिली एन्ड फ्लेक्सिबली र प्रिसाइजली चाहिँ हाम्रो आइडियाजहरू डिलिभर हुन पर्यो जस्तै सिचुएसन जे छ त्यही नै हुन पर्यो यताउता गएर ऱ्यान्डम चिजहरू भन्न चाहिँ भएन र हाम्रो सिचुएसनहरूलाई राम्रोसँग डेभलप पनि गर्नु परेको हुनु पर्यो र सिचुएसनसँग अप्रोप्रिएट पनि हुनु पर्यो फर इक्जाम्पल
For example, if you're going and talking to your professor, a professor लाई गएर तिमीले formal informal language use गरिदियो भने त के हुन्छ त त्यो त appropriate भएन situation सँग or साथीलाई गएर एकदमै formal language use गर्यो भने फेरि त्यो पनि appropriate भएन so situation appropriate र त्यसलाई situation लाई हल्का expand गरेको पनि हुन पर्यो and if you do that you will get 6 out of 6 in content. Now one thing you need to understand is content double scoring हुन्छ भनेको human र AI दुईटैले नै check गर्छ त्यो भएपछि जे आन्सर दिइरहेको छ अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ एपियुनी अल्फा पिटीमा ऱ्यान्डम जे बोले पनि नम्बर दिइरहेको हुन्छ हाउएभर एक्जाममा के हुन्छ कन्टेन्ट त ह्युमनले पनि सुनिरहेको छ ह्युमनले यस्तो ऱ्यान्डम चिजमा नम्बर दिँदैन सो एपियुनी अल्फाले नम्बर दियो ऱ्यान्डम बोलिरहेको छ लजिकल नै छैन भने एक्जाममा चाहिँ स्कोर आउँदैन त्यही भएर जे बोलिरहेको छौ त्यो लजिकल हुन चाहिँ पर्यो irrespective of whatever scores you're getting in alpha, APUNI or any other preparation sites. Right? Next we have pronunciation. Pronunciationमा 5 points हुन्छ pronunciation भनेको हामीले स्टार्टिङदेखिबाट जे भनेको त्यो त्यही नै हो pronunciationमा के टेस्ट हुन्छ त हामीले बोलेको नेटिभ स्पिकरले कतिको राम्रोसँग बुझ्छ त अब मैले बोले नेटिभ स्पिकरले एकदमै इजिली बुझिरहेको छ भने चाहिँ I'll get 5 out of 5 in pronunciation and if मैले बोलेको नेटिभ स्पिकरलाई बुझ्नै गाह्रो भइरहेको छ भने I will get एकदम लो स्कोर in pronunciation. अब pronunciationमा राम्रो मार्क्सको लागि बुझाउन पर्यो नि त for which you need to have clarity in your voice. You should be speaking very clearly. Voice चाहिँ क्लियर छैन भने नेटिभ्सले बुझ्दैन नेटिभ्सले नबुझ्नु भनेको pronunciation नराम्रो हो भनेर कन्सिडर गरेर नम्बर काटिन्छ and at last we have fluency. Fluency भनेको बोल्दाखेरि स्मुथली प्रेजेन्ट भएको हुन पर्यो हल्का फुल्का रिदम हुन पर्यो एन्ड हामीले फ्रेजेसमा बोलेको हुन पर्यो रादर देन वर्ड्समा एउटा वर्ड बोल्न भएन हामीले दुई तिनवटा वर्ड्सलाई टुगेदर प्रेजेन्ट गरेको चाहिँ हुन पर्यो द्याट मिन्स हाम्रो स्पिचमा हेजिटेसन्स रेपिटेसन्स र फल्स स्टार्ट हुन चाहिँ भएन है अब यो फ्लुएन्सी अगाडि जे थियो त्यही नै हो प्रोनाउन्सिएसन अगाडि जे थियो त्यही नै हो मेनली हामीलाई चाहिँ कन्टेन्टमा चाहिँ के भन्ने भनेर त्यो चाहिँ फर्स्टमा बुझ्नु पर्यो किनभने बाँकी प्रेजेन्ट गर्ने पार्ट त हामीले जसरी नि प्रेजेन्ट गरिदिइहाल्छौँ डिस्क्राइब इमेजमा पनि त्यही थियो समराइज ग्रुप डिस्कसनमा पनि त्यही थियो एन्ड रिड अलाउडमा त हामीले पढेकै नै हो कसरी बोल्ने भनेर ओके सो हामीलाई यो वाला क्वेसनलाई राम्रोसँग गर्नको लागि वी निड टु स्किल्स फर्स्ट इज रिडिङ लिसनिङ स्किल or and we need speaking skill. मैले लिसनिङ र रिडिङ चाहिँ अप्सनल भनेको छु कि त लिसनिङ स्किल भए पनि हुन्छ कि त रिडिङ स्किल भए पनि हुन्छ किन मैले यो दुईटालाई अप्सनल भनिरहेको छु त बिकज सिचुएसन आउँदाखेरि हामीलाई अडियोको फर्ममा पनि हुन्छ र टेक्स्टको फर्ममा पनि हुन्छ सो इन अर्डर टु अन्डरस्ट्यान्ड द सिचुएसन either you can read the text or you can listen to the recording in order to understand the situation. Now what I personally find easy is reading the situation because reading हामीले आफ्नो पेसमा गर्न मिल्यो तर लिसनिङ चाहिँ स्पिकरको पेसमा जानुपर्छ जुन हल्का अनकम्फर्टेबल फिल हुन सक्छ सो प्लस उतापट्टि प्रोनाउन्सिएसन नबुझिने पनि चान्सेस हुन्छ सो के गर्छौँ त हामीले सिचुएसनलाई बुझ्नको लागि हामीले रिडिङ स्किल युज गर्छौँ द्याट मिन्स टेक्स्टबाट पढेर हामीले सिचुएसन के रहेछ त त्यो बुझ्छौँ अनि जब सिचुएसन बुझ्छौँ अनि हामीले के गर्छौँ आन्सर गरिदिन्छौँ सिन्स इट्स अ स्पिकिङको क्वेसन हाम्रो आन्सर कुन फर्मेटमा हुन्छ त इट विल बी इन स्पोकन फर्मेट है सो लेट्स फर्स्ट टक अबाउट द रिडिङ स्किल रिडिङ गर्दाखेरि हामीलाई के गर्न पर्यो त वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द सिचुएसन हामीले पढेर सिचुएसन बुझ्न पर्यो अब सिचुएसन बुझ्दाखेरि एभ्री सिचुएसन विल ह्याभ 3 पार्ट्स फर्स्ट there will be a person involved or people involved there will be a background and there will be a goal so कोही एउटा मान्छे इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ ग्रुप अफ पिपल इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ त्यसपछि एउटा केही ब्याकग्राउन्ड सिचुएसन हुन्छ एन्ड हाम्रो केही एउटा गोल हुन्छ एभ्री सिंगल सिचुएसनको है अब मान्छेको केसमा हामी स्टुडेन्ट अर स्टुडेन्ट्सहरूसँग कुरा गरिरहेको हुनसक्छौँ साथीहरूसँग अरू साथीसँग प्रोफेसरसँग कुरा गरिरहेको हुनसक्छौँ अर हस्टेल अर अकोमोडेसन म्यानेजरसँग कुरा गर्न पर्ने हुनसक्छ क्लब मेम्बर अ प्रेसिडेन्ट अर सिक्योरिटीको मान्छेसँग कुरा गर्न पर्ने हुनसक्छ सो डिफ्रेन्ट सिचुएसनमा हामीले डिफ्रेन्ट मान्छेसँग कुरा गरिरहेको हुन्छौँ एन्ड ब्याकग्राउन्ड हाम्रो डिफ्रेन्ट हुनसक्छ जस्तै मलाई मेरो हार्डवेयर और मेरो कम्प्युटरमा प्रब्लम आएर कम्प्युटरको सफ्टवेयरमा प्रब्लम आएर अरू मेरो अकाउन्टमा प्रब्लम आएको हुनसक्छ म बिरामी भएर केही इस्यु आइरहेको हुनसक्छ अरू मैले केही असाइनमेन्ट अरू टास्क नभएको हुनसक्छु अरू मैले क्लास लिएँ अनि मैले केही बुझिनँ त्यो भएर म बोल्न गएको हुनसक्छु अर मैले कुनै लेक्चर अरू इभेन्ट अरू अपोइन्टमेन्ट छुटाएको हुनसक्छु अर म बस्ने ठाउँ अर क्याफेटेरियामा केही इस्यु आएको हुनसक्छ अर म कोहीसँग मलाई इन्टर्नसिप खोजिदियो अरू जब खोजिदियो भनेर भन्न गएको हुनसक्छु अर मेरो एक्जाम आउँदैछ र म नर्भस भएँ अर मैले अलिक प्रिपेयर गरेको छैन र म आत्तियो भएको हुनसक्छ सो
सपोज मेरो हस्टेलमा बाहिरतिरबाट नोइजेस अरू क्लासरुममा अरू लाइब्रेरीमा कतैबाट नोइजेस आएर म कोही मान्छेलाई गएर यस्तो गरिदिएँ भनेर भन्न गएको हुनसक्छु, अर मलाई टाइम म्यानेज गर्नलाई प्रब्लम भएर म कोहीसँग कुरा गर्न गएको हुनसक्छु, अर मैले सामानहरू हराएर चाहिँ म कुरा गर्न गएको हुनसक्छु, अर मलाई 8 to 9 को क्लास दिएको थियो, हाउएभर मलाई चाहिँ 9 to 10 को चाहिँ फेभरेबल हुन्छ, मलाई डिफ्रेन्ट अरेन्जमेन्ट मिलाइदिए भनेर त्यसको लागि गएको हुनसक्छु। अर कसरी मलाई चाहिँ फिडब्याक अर रिभ्यू गरिदियो मेरो वर्क, अनि मैले चाहिँ उसलाई गएर अनलाई थ्याङ्क यू भेरी मच यस्तो टाइपको। सो यस्तो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सिचुएसन्स अर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ वी माइट ह्याभन इन द सिचुएसन, एन्ड देन हामीले यस्तो सिचुएसनमा रेस्पोन्ड गर्न पर्यो। सो फर्स्टमा कोही एउटा पर्सन इन्भल्भ हुन्छ, एन्ड देन देयर विल बी अ ब्याकग्राउन्ड, अलङ विथ द्याट हाम्रो केही गोल हुन पनि सक्छ। अब गोल के हुनसक्छ त, हामीलाई गएर अपोलोजाइज गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अर हामीले केही एडभाइस दिने लिने हुनसक्छ, अर हामीले केही कम्प्लेन गर्न गएको हुनसक्छौँ, अर हामीले केही सजेसन दिन गएको अर सजेसन लिन पर्ने हुनसक्छ, अर हामीले केही रिक्वेस्ट गरेको हुनसक्छौँ है। सो हामीले यो तिनवटा कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो फ्रम द सिचुएसन एट फर्स्ट, कोसँग बोल्दैछौँ, अनि सिचुएसन ब्याकग्राउन्ड के हो, र के गोल हो त हाम्रो भनेर। बिकज कुनै एउटा मात्रै छुट्छ भने पनि हाम्रो कन्टेन्टबाट नम्बर काटिन्छ। सो यो तिनटैलाई नै फर्स्टमा क्वेसनबाट बुझ्न पर्यो। जस्तै सपोज दिस इज योर सिचुएसन, यु आर वर्किङ अन एन एसे for your course and you're having difficulty organizing your ideas. You approach your professor after class and ask her if you could come to her office to discuss your essay. What do you say to her? Now this is your situation. Now from this situation we need to understand three parts. First, we need to understand who we are going to talk to. Second, what is the background and what's our goal. So first, can you tell me who are we going to talk to? Professor. We are going to talk to a professor. And what is the background? Difficulty to organize AC ideas. Difficulty, or I was working on an essay and difficulty organizing ideas. Good. And what would be your goal? To request to help. Help request गर्छौ हैन, so your goal would be to request help. So these are the three things we need to understand. Let me give another question. So read the situation and tell me person को background के हो र goal के हो भनेर। पर्सन स्टुडेन्ट हो। Student, good. And what is the background? ब्याकग्राउन्ड भनेको Sports. Sports or fitness. फिटनेस। Sports चाहिँ background अलि लेन्दी हुन सक्छ, it's not going to be one single word, र गोल चाहिँ एउटा वर्ड हुन सक्ला, background अलि लामो नै हुन्छ। के हुन्छ होला त? Background is I want to join university sports club but I'm not sure कुन चाहिँ ठिक छ। So this is the background. अब गोल के हो त? एडभाइस गएर एडभाइस लिने yes, हुने। trying to get advice हैन। सो यो तिनटा कुरा बुझ्न पर्यो, त्यो भएपछि हामीले पछि आन्सर गर्दा ल्याङ्ग्वेज कसरी अरेन्ज गर्ने त्यो सजिलो हुन्छ। ओके, सो क्यान यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस थ्री पार्ट्स फ्रम द क्वेसन? बुझिन्छ होला त? सुरुमा क्वेसनमा कोसँग कुरा गर्दैछौ त्यो बुझ्न पर्यो, आफ्टर द्याट सिचुएसन के हो त्यो बुझ्न पर्यो, र हामीले के गोल अचिभ गर्न खोजिरहेको छौँ कन्भर्सेसनबाट त्यो बुझ्न पर्यो। अब हामीले जब आन्सर गर्छौँ फर्स्टमा त हामीलाई प्रोनाउन्सिएसन चाहिन्छ। अब यसमा कपाल अफ वर्ड्स हुन्छ जुन हामीले नर्मली युज गरिरहेको हुँदैन, तिनीहरूको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ आइदिन्छ र स्टुडेन्ट्सले बिगारिरहेको हुन्छ। सो फर्स्टमा वी विल टक अबाउट प्रोनाउन्सिएसन। सो यिनीहरूलाई कसरी प्रोनाउन्स गर्छौँ हामीले रिड अलाउडमा पढिसकेका छौँ, यिनीहरू कन्ट्र्याक्सन्स भन्छ। कन्ट्र्याक्सन्स आयो भने कन्ट्र्याक्टेड प्रोनाउन्सिएसन युज गर्ने भनेको थियौँ। सो फर्स्टको यसलाई कसरी प्रोनाउन्स गर्ने?
Hello? M This is M भन्ने जस्तो लागेको थियो M am, your your, Your, its his, she's his, its its, where, where there, their will, are, ye, while you, you'll here, he'll she'll till, will they'll add, at you'd he'd, sid, it and with. Of and with. Okay, so speech लाई अझ natural राख्नलाई चाहिँ हामीले affirmatives हरु नि use गर्छौं, contraction पनि भन्छ. Okay, negative वाला यो त सजिलै छ. First को isn't, aren't, wasn't, weren't, can't, couldn't, don't, doesn't, didn't, didn't पनि भन्छ है, कोही कोहीले d लाई silent राखेर, won't, wouldn't, shouldn't, haven't, and hasn't. Okay, so let's look at the structure to respond to a situation. हामीले सिचुएसनमा कसरी respond गर्छौं त? अब सिचुएसनमा respond गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा we have to greet the person. हामीले सुरुमा त्यो मान्छेलाई ग्रीट गर्न पर्यो, कोसँग बोल्दै छौं. अब ग्रीटिङ फर्मल इन्फर्मल हुन्छ डिपेन्डिङ अन हु यु टकिङ टु. हामीले फर्मल ग्रीटिङ राख्ने कि इन्फर्मल ग्रीटिङ राख्ने त्यो सेलेक्ट गर्न पर्यो. And then we need to explain the situation. और केही प्रब्लम भइरहेको छ भने के प्रब्लम भइरहेको छ त्यसलाई डिटेलमा डिस्कस गर्न पर्यो फर्स्टमा. अनि त्यसपछि हामीले अझ बढी त्यो कस्तो हुन्छ नि, जस्तै मैले सिधै गएर कसैलाई पैसा दिएँ भने त दिँदैन नि त. मैले के भने त मेरो यस्तो यस्तो छ, यस्तो यस्तो छ, यस्तो यस्तो छ भने चाहिँ पुरा डिटेल दिएर अझ डिटेल्स थप्यो भने बल्ल पैसा दिने चान्सेस बढ्यो नि त. सो हामीले सिचुएसनलाई मात्रै भन्दैनौँ, त्यसलाई हल्का एक्स्ट्रा डिटेल्स पनि एड गरिदिन्छौँ. अनि बल्ल के आस्क गर्दैछौँ कि अर केही रिक्वेस्ट गर्दैछौँ कि अपोलोजाइज गर्दैछौँ कि अप्रिसिएट गर्दैछौँ त्यो एड गरिदिन्छौँ र लास्टमा हामीले एउटा पोलाइट एन्डिङ राखेर एन्ड गरिदिन्छौँ. सो फर्स्टमा यु हेभ टु ग्रीट द पर्सन. डिपेन्ड्स फर्मल युज गर्ने कि इन्फर्मल युज गर्ने, कोसँग बोल्दैछौँ. Then we will talk about the situation or whatever problem we are facing. After that, we will talk in detail. हामीले other details add गरिदिन्छौँ. Then we will request something. The last one, एउटा polite ending राखेर we will end our response. So first when we are greeting the person, अब greet गर्दाखेरि different ways हुन्छ. greeting को formal, semi formal अनि informal भन्छ. अब त्यो धेरैवटा याद राख्यो भने झन् कन्फ्युजिङ हुन्छ. So let's make it simple. दुईटा राखौँ, एउटा फर्मल ग्रिटिङ, एउटा चाहिँ इन्फर्मल ग्रिटिङ. फर्मल ग्रिटिङ हामीभन्दा अलि माथिको र हाम्रो लेभलको सबै मान्छेलाई युज गर्न मिल्छ. सो प्रोफेसरसँग कुरा गर्दैछौँ, म्यानेजरसँग, सिक्युरिटी स्टाफसँग, क्लब प्रेसिडेन्ट, मेम्बर, आइटी अफिसर, जोसुकैसँग कुरा गर्दैछौँ, हामीले केबाट स्टार्ट गर्न मिल्यो त? We can start our response by saying good morning professor, good morning manager, good morning security staff, good morning president, good morning members, or you can also say hello professor. So हामीले यसैलाई नै युज गरेर we can greet the person. अब if you want to get attention of the person, you can also say excuse me भनेर. जस्तै तिमीले कतैलाई कोही मान्छेलाई चाहिँ भेट्यौ रे बाटोमा अर स्टेयर्समा भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ हामीले एक्सक्युज मी भनेर स्टार्ट गर्न पनि मिल्छ. हाउएभर इफ यु फाइन्ड इट अ बिट टफ कुन चाहिँ सेलेक्ट गर्ने भनेर यु क्यान जस्ट से गुड मर्निङ एन्ड इट विल वर्क विथ अलमोस्ट एभ्री सिङ्गल सिचुएसन है. अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ, फेरि एकजनासँग बोलेको कि धेरै मान्छेसँग बोलेको त्यसमा पनि ल्याङ्ग्वेज डिफ्रेन्ट हुन्छ. सो इफ युआर टकिङ टु वान सिङ्गल प्रोफेसर यु विल बी सेइङ गुड मर्निङ प्रोफेसर. हाउएभर इफ युआर टकिङ टु अ लट अफ प्रोफेसर्स you'll have to say good morning professors. त्यो बिग्रियो भने पनि नम्बर काटिन्छ है, किनभने रेस्पोन्ससँग सिचुएसनसँग मिल्दैन भनेर भन्छ. सो एकजनासँग बोलेको हो कि धेरैजनासँग बोलेको हामीले त्यो फिगर आउट गर्न पर्यो. एन्ड देन कोसँग बोलेको हो त हामीले अगाडि सिचुएसन पढ्दाखेरि नै थाहा भइहाल्छ. एन्ड इफ वी आर टकिङ टु स्टुडेन्ट्स अर क्लासमेट्स हामीले सिम्पल राख्न मिल्छ हाई देयर, अर धेरैजना छ भने हेलो एभ्री वान भन्न मिल्छ. अर इफ यु वान्ट टु गेट अटेन्सन अफ द्याट पर्सन यु क्यान अल्सो से एक्सक्युज मी है. सो फर्स्टमा ग्रिट गरिदिने. अब के हुन्छ त फेरि नेपालीमा ग्रिट गरिदिएर सिधै हामीले सिचुएसनमा जाँदाखेरि चाहिँ केही पनि हुँदैन. इङ्ग्लिसमा चाहिँ ग्रिट मात्रै गरेर सिचुएसन भन्दाखेरि चाहिँ हल्का रुड साउन्ड गर्न सक्छ. सो हामीले एउटा सेन्टेन्स के एड गरिदिन मिल्छ त, आई वान्टेड टु टक टु यु अबाउट समथिङ. मैले चाहिँ तपाईँसँग एउटा केही चिजको बारेमा कुरा गर्न थियो भनेर एड गरिदिन मिल्छ इन यर ग्रिटिङ. अर कुड आई टक टु यु फर अ मिनट, यसरी भन्न पनि मिल्छ है.
So हामीले के भन्दैन मिल्छ त can I talk to you for a minute just slightly informal हुन्छ or if you want to keep it formal you can also say could I talk to you for a moment एकैछिन कुरा गर्न मिल्छ भनेर हामीले नेपालीमा भन्छौँ नि सिमिलरली त्यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्यो भने के हुन्छ त can I talk to you for a minute भन्न मिल्छ सो हामीले के गर्छौँ त फर्स्टमा गुड मर्निङ भनेर ग्रिट गर अनि त्यसपछि I wanted to talk to you about something भने पनि भयो or can I talk to you for a minute भने पनि भयो so firstमा good morning and then can I talk to you for a moment this is your greeting अनि त्यसपछि we need to त्यसपछि एउटा sample question जस्तै you started working on an assignment that was set by your professor but you realized you need some more information to ensure you're on the right track. The assignment is a research paper on the impact of social media on mental health. And while you've gathered some initial resources, you're uncertain about the specific structure and depth of analysis required. Ask your professor for some guidance. Now, we know कोसँग बोल्दैछौँ त we are going to talk to a professor. So हामीले greet कसरी गर्ने भयौँ त good morning professor, could I talk to you for a moment? Good morning professor, could I talk to you for a moment? यसरी हामीले भन्न मिल्यो or alternative के पनि हुन्छ त good morning professor, I wanted to talk to you about something. Good morning professor, I wanted to talk to you about something. Or सिधै के को बारेमा कुरा गर्न लागेको त्यही एड गरिदिन पनि मिल्छ रिसर्च पेपरको असाइनमेन्टको बारेमा हो भने चाहिँ good morning professor, I wanted to talk to you about my assignment. यसरी डिरेक्टली भन्न पनि मिल्छ तर त्यो गाह्रो लाग्छ भने समथिङ भनिदियो है मलाई केही कुराको बारेमा हजुरसँग कुरा गर्न थियो भनेर भन्छौँ नि हामीले नेपालीमा त्यसको द्याट्स इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन सो देयर आर टु अप्सन्स जुनसुकै युज गर्दा पनि भयो प्रोफेसर्सहरूलाई चाहिँ मोमेन्ट भन्ने वर्ड युज गरिदियो साथीहरूलाई चाहिँ मिनट भन्ने वर्ड युज गरिदियो त्यो भएपछि अझ बेटर साउन्ड गर्छ Okay, next we need to talk about the situation. अब situation various types को हुन्छ धेरै जसो चाहिँ प्रब्लम नै आइरहेको हुन्छ तर सधैँ प्रब्लम आउँछ भन्ने चाहिँ छैन अब सिचुएसनलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ I was working on something but यस्तो यस्तो भयो भनेर इस्युलाई डिस्क्राइब गर्न मिल्छ or I've been struggling with यो वाला चिज भनेर भन्न मिल्छ or unfortunately I was यस्तो भयो भनेर भन्न मिल्छ or due to your reason I'm currently unable to भनेर यो भन्न मिल्छ so these are some structures that you can use while you are going to talk about issues or कसैलाई कम्प्लिमेन्ट दिनु छ भने I've noticed you have great handwriting भन्न मिल्यो or इस्युलाई भन्न पनि छ भने हामीले I've noticed that you haven't cleaned the room properly यसरी भन्न पनि मिल्छ है मैले चाहिँ यो देखिरहेको छु भनेर भन्ने जस्तो ल्याङ्ग्वेज हुने भयो or इभेन्ट्स लेक्चर अपोइन्टमेन्ट छुट्यो भने हामीले के भन्न मिल्छ I was planning to attend यो वाला इभेन्ट बट यस्तो यस्तो भयो त्यही भएर भ्याइन यसरी हामीले सिचुएसनलाई एक्सप्लेन गर्न मिल्यो एडको बारेमा कुरा गर्नु छ भने I saw your ad and I was wondering यस्तो भइरहेको छ कि छैन भनेर भन्न पनि मिल्छ नाउ अरू सिचुएसन्सहरूको केसमा हामीले कसरी भन्न मिल्छ I think यस्तो यस्तो भइरहेको छ if you want to introduce yourself हामीले के भनेर इन्ट्रोड्युस गर्न मिल्छ त I am a student or I am a student in your university or I am a second year student यसरी इन्ट्रोड्युस गर्न मिल्छ अनि जहिले पनि सिचुएसनलाई भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट भन्नुपर्छ है जस्तै यु भनेर क्वेसनमा हुन्छ त्यो युलाई हामीले आईमा चेन्ज गर्नुपर्छ सो क्वेसनमा यु आर अ सेकेन्ड इयर स्टुडेन्ट हुन्छ भने मैले के भन्नुपर्छ आई एम अ सेकेन्ड इयर स्टुडेन्ट सो मेरो पिओभीबाट चाहिँ मैले चाहिँ आन्सर प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ है सो I have completed यो भनेर यसरी सिचुएसन्सहरूलाई एक्सप्लेन गर्नलाई these are a few structures that you can use while talking about situation. Along with that हामीले सिचुएसन सँगसँगै हल्का एक्स्ट्रा डिटेल पनि एड गरिदिनुपर्छ त्यो भएपछि हामीले पछि गएर जे रिक्वेस्ट गर्दैछौँ त्यो रिक्वेस्टलाई स्ट्रङ देखाउनु छ भने चाहिँ हाम्रो सिचुएसनमा अलिक बढी डिटेल्स आउनुपर्छ जस्तै मैले अघि इक्जाम्पल दिएको जस्तै पैसा दे भनेर मात्रै हुँदैन अर मसँग पैसा छैन दे भनेर पनि यसले नै खासै इफेक्टिभली वर्क गर्दैन मसँग पैसा छैन मेरो यहाँ तिर्न छ त्यहाँ तिर्न छ प्लस मेरो यताबाट इन्कम नि भएको छैन त्यताबाट नि इन्कम भएको छैन प्लस यस्तो यस्तो सिचुएसन छ मेरो फ्यामिलीमा यस्तो भइरहेको छ मलाई अलिकति पैसा दिन त भने नि यो अलिक बढी कन्भिन्सिङ साउन्ड गर्यो नि त सो रिक्वेस्टलाई स्ट्रङ्गर देखाउनु छ भने वी हेभ टु गिभ एक्स्ट्रा डिटेल अब एक्स्ट्रा डिटेल हामीले के एड गर्न मिल्छ त हामीले रिजन दिन मिल्छ इट इज बिकज यस्तो यस्तो भइरहेको छ त्यही भएर भनेर अर वी क्यान अल्सो चाहिँ इफेक्ट होइन जस्तै केही प्रब्लम भइरहेको छ भने त्यो प्रब्लमको इफेक्ट के भइरहेको छ बिकज अफ दिस आइभ नट बिन एबल टु जस्तै मेरो चाहिँ त्यही एक्सिडेन्टमा पऱ्यो भने मैले के भने म हस्पिटलमा छु एन्ड बिकज अफ दिस आइभ नट बिन एबल टु कन्सन्ट्रेट अन माई असाइनमेन्ट यो भन्न मिल्छ देयरफोर आई कुडन्ट सबै सेम नै स्ट्रक्चर्स हो हामीले जस्ट सिमिलरली युज गर्न मिल्छ अर
इफ हामीले केही मिस गर्यौँ अपोइन्टमेन्टहरू अरू कसैलाई केही रिक्वेस्टलाई चाहिँ रिजेक्ट गरिरहेको छौँ भने हामीले के भनिदिन्छौँ आइम रियली सरी अबाउट द्याट अरू कसैलाई एप्रिसिएट गर्नु छ भने आई रियली एप्रिसिएट द्याट भनिदिन्छौँ अर हामीले केही अल्टरनेटिभ सजेस्ट गर्नु छ जस्तै मलाई कसैले पार्टीमा बोलायो होइन मलाई जानु छैन मेरो अर्कै ठाउँमा जानु छ भने माई प्लान इज टु गो टु द्याट प्लेस भन्न मिल्यो होइन एन्ड इफ यु वान्ट टु कम्प्लिमेन्ट हामीले के भन्दैन मिल्छ त आई हर्ड यु हेभ ग्रेट ह्यान्ड राइटिङ आई हर्ड यु हेभ great convincing power. I heard you give great speech. यसरी चाहिँ हामीले कम्प्लिमेन्ट्सहरू दिन पनि मिल्छ सो हामीले फर्स्टमा के गरेको थियौँ ग्रिट गऱ्यौँ देन वी निड टु टक अबाउट सिचुएसन एन्ड देन हामीले के भन्न पर्यो त हल्का एक्स्ट्रा डिटेल दिन पनि दिन पनि पर्यो त्यो भएपछि हाम्रो रिक्वेस्ट अझ स्ट्रङ्गर देखिन्छ नेक्स्ट लेट्स लुक एट अ फ्यु एक्जाम्पल्स Okay, first read the situation before you read the response. Actually, situation लाई हेर है त क्वेसनमा अलिअलि चाहिँ हुन्छ है सिचुएसन्स हामीले रिक्वेस्ट पार्ट चाहिँ आफैले एड गर्ने हो एन्ड यो वाला पार्ट चाहिँ छ नि जुन एक्स्ट्रा डिटेल क्वेसनमा छैन भने पनि हामीले आफैले नै एड गरिदिन मिल्छ जस्तै तिमी बिरामी भयो भने चाहिँ अनि वर्किङ अन एन असाइनमेन्ट अनि तिमी बिरामी भयो भने चाहिँ त हामीले के एड गरिदिन मिल्छ त त्यो बिरामी भयो बिकज अफ द्याट आइम नट बिन एबल टु भनेर आफैले एड गरिदिन पनि मिल्छ इनफ्याक्ट कन्टेन्टमा 6/6 क्राइटेरिया के पनि छ त प्रम्प्ट भन्दा बियोन्ड जानुपर्छ भन्छ कि भनेको क्वेसनमा जे दिएको छ त्योभन्दा हल्का बियोन्ड गएर चाहिँ आफूले सिचुएसनलाई प्रपरली रिस्पोन्ड गर्नुपर्छ भनेर भन्छ ओके टेक अ लुक एट दिस क्वेसन So read the situation first. You started working in an assignment that was set by your professor, but you realized you need some you need some more information to ensure you're on the right track. The assignment is a research paper on the impact of social media on mental health. And while you've gathered some initial resources, you're uncertain about the specific structure and depth of analysis required. Ask your professor for some guidance. Now, this is your situation. And situation na first ma बुझ्नलाई हामीले तीनटा parts बुझ्न पर्यो कोसँग बोल्दैछौँ what's the background and what is our goal. So यो वाला केसमा we are talking to professor and what is the background? I have some resources for my assignment, research paper, and uncertain about the structure and depth of analysis. So basically, my third goal के हुन्छ त मैले request गर्छु guidance को लागि हैन So first मा यो तीनटा बुझेपछि now we need to start answering. First मा we need to greet who we are talking to. Since we are talking to professor, हाम्रो greeting चाहिँ के हुनु पर्यो एकदमै formal greeting राख्नु पर्यो. Good morning professor, can I talk to you for a moment? म एकछिनको लागि बोल्न मिल्छ भनेर मैले गुड मर्निङ भनेर इन्ट्रोड्युस गरेँ अब त्यसपछि आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिङ द सिचुएसन अब मैले सिचुएसन कसरी एक्सप्लेन गर्छु त फर्स्टमा मैले के भने त आई वाज वर्किङ अन अ रिसर्च पेपर अन द इम्प्याक्ट अफ सोसियल मिडिया अन हेल्थ नाउ दिस हेज बिन टेकन फ्रम द क्वेसन इटसेल्फ अब अलिअलि वर्ड्सहरू चेन्ज गर्न सक्छौ भने चाहिँ यु क्यान चेन्ज अ फ्यु वर्ड्स अनि त्यसपछि मैले के भने त I was working on a research paper on the impact of social media on health, but I need more information. I have gathered some resources taken from over here, but I'm not sure about the specific structure and depth of analysis. Because of this, I need some guidance. And could you please request गरिदिन्छु okay? So यसरी चाहिँ हामीले first को दुईटा parts लाई add गर्छौं. First मा we need to add greeting and then we will talk about situation plus extra detail. Okay, then take a look at this question and then try to come up with the greeting and situation, greeting and the situation part for this question. So first my question पढेर बुझ त Okay, so first tell me tinta parts. Person, background, and goal.
person ko the classmate, bus, now wait, you need telephone, message, contacted by phone. Okay, so we're talking to a student, a classmate. So हामीले informal राख्दा पनि भयो. So सीधै hello, can I talk to you for a minute भनेर start गरिदिन मिल्छ. Okay, what is the situation? I was on my way. अब you भन्छ भने मैले के भन्नु पर्यो? I was on my way to meet you to study together. किनभने मैले क्लासमेटसँगै बोल्दैछु नि त, सो मैले के भन्नु पर्यो? I was on my way to meet you to study together. I got on a bus, but unfortunately the bus broken down and bus got broken down and I am waiting for another bus. I have that you can be contacted. जस्तै हाम्रो पछाडिपट्टि request छ. Could you please भनेर. Okay, can you try this question? First, you need to greet the classmate. You can just say hello, and then you will start explaining the situation. Okay, explain गर्ने भयो भने त first I was on my way to meet you to study together. So I got on a bus. So unfortunately, the bus broken down. So now you are waiting for another bus. So that is the situation. So यसरी हामीले situation यो भनेर भनिदिन्छौँ. अनि पछाडि हामीले अब request के गर्छौँ? Okay, what about this question? Take a look at the question. Understand tinta parts. First, ma kosanga bolde situation, and then what? And then this go extra detail as well. Okay, can you tell me the tinta parts kosanga boldaicho, and then what is the situation and the situation ko halka extra detail as well. Okay, first you are going to talk RT to officerसँग IT support officer, and so I'm very formal greeting राख्छौँ. Good morning, or you can also say excuse me because maybe problemसँग कुरा गर्दैछौ भने चाहिँ excuse me बाट start गर्न पनि मिल्यो. Or you can just say good morning officer. I wanted to talk to you about something. And what is the situation? I'm a student and I keep getting locked out of my university account. I've reset my password multiple times. However, the problem hasn't been solved. Because of that, I'm not being able to log into my account and take classes. भनेर मैले हल्का extra detail add गरिदिन पनि मिल्छ. After effect add गरिदिन पनि मिल्छ. Okay, I'll give you another question. Okay, take a look at this one, and then we will talk about greeting and the situation part. Okay, so who are you going to talk to? You're going to talk to lecturer. When I say you have to be very formal. Good morning, professor. Can I talk to you for a moment? And what is the situation?
I'm in my second year of my university and I was working on a big assignment for my shit, internet free. Okay. So you'll say, unfortunately, I've had few for past few weeks and I'm not being able to concentrate and get much work done. I also have doctor's note and now I feel a little better. So basically, I will be taking most of the content from here. And if you can change a few words so that paraphrasing pani dekhincha. Okay, another question. You can try. Well, let me go back to the last presentation. Okay, you can try this question. Hello. Just do two Good morning, things. First Professor. one, greet the person, and then talk about the situation. Good morning, Professor. Mhm. Can I You can talk start. to you for a moment? Hello. Can you listen me, sir? Hello. You're being. I, Okay. So, good morning, Professor. Can I talk to you for a moment? And now, situation. I have been sick with the flu for the past week, and I could not work on my psychology assignment. I am feeling better now, uh, and I have a doctor note. Can I please get some extra time to finish the assignment? Thank you. no, you don't say thank you. But I'm the bokker duita parts matre around. So there's request as well, and then balla polite ending on. And I'm the situation when it beats my one needs. Just flow my zanyo is stay. Good morning, professor. Can I talk to you for a moment? I am a second year student and I was working as a Saturday later zanyo, okay? Because I'm the break my situation when it's tire banana say pardana. Just situation when it's a hamlet to answer ko part like say nam deko situation you vanera. Okay, I'll situation right? Okay, take a look at this one. You are working on a group presentation for one of your classes, each person blah blah and blah blah. You meet with your group. Okay, so we are talking to a whole group. And what would you say to them? Ke bhayo re? However, you were unable to finish your part, all right, because of a family emergency. So we will say, hello everyone, can I talk to you guys for a minute? And then you'll say, I was working on the group presentation for one of my classes. I was assigned a section which had to be completed by the weekend. Unfortunately, I'm not being able to finish my part because one of my family members had emergency. Because of that, I was not being able to concentrate and do work. And this हामी अब के रिक्वेस्ट गर्छौँ होला कोही अर्कैले गर्दै भनेर रिक्वेस्ट गर्छौँ होला या त टाइम दे एक्स्ट्रा भनेर रिक्वेस्ट गर्छौँ होला. Okay, take a look at this one. You are eating lunch in the university cafeteria. You take a bite of the chicken and realize it's significantly undercooked and still pink inside. You need to speak to one of the cafeteria staff members about this issue. What would you say? Now we are going to complain. Why do we need to be very formal? So we can just say, excuse me, can I talk to you for a moment? Or I wanted to talk to you about food or chicken. They start going in the middle. And what is the situation? I was having my lunch in the university cafeteria. I took a bite of the chicken, and it seems that the chicken is extremely undercooked, and I can still see pink meat inside. And this वजह because of that, my appetite is ruined now. My whole mood is ruined. Blah blah भनेर हल्का एक दुईटा after effect राख्दिन पनि मिल्यो. Okay, now this question. You are a student living in university accommodation and the heater in your room has stopped working. It's the middle of winter and your room is uncomfortably cold, especially at night. You go to the accommodation manager's office to report the problem. What would you say to the accommodation manager? अब यो सिचुएसनमा के भन्छौ त फर्स्टमा त accommodation manager हो. You can also say excuse me, good morning भन्दा पनि भयो. Good morning, manager. Can I talk to you for a moment? And then what's the situation? I'm a student living in the university accommodation, and unfortunately, the heater in my room has stopped working. It's literally the middle of the winter, and it gets extremely cold in my room. Because of that, it's very uncomfortable to sleep, especially at night. Because of that, I'm not being able to concentrate my studies and get much studies done. भनेर अनि हल्का आफ्टर इफेक्ट राख्थ्यो. त्यो भए चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि छिटो फुलफिल हुने चान्सेस हुन्छ. Okay, next
मेकिङ रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट गर्दाखेरि अब कुनै कुनै सिचुएसन्समा चाहिँ हामीले जस्ट अपोलोजाइज मात्रै गरेर पनि पुग्छ, रिक्वेस्ट केही गर्न पर्दैन। कुनै कुनै सिचुएसनमा हामीले जस्ट के गरिदिएर मिल्छ त अप्रिसिएट मात्रै गरिदिएर पनि मिल्छ। जस्तै के भयो त तिमीले एउटा पेपर लेखेको थियो एन्ड त्यो पेपरमा कोही एकजनाले चाहिँ राम्रो राम्रो फिडब्याक दिएको रहेछ। अब त्यो केसमा तिमीले त्यो मान्छेलाई के भन्छौ भने त त्यहाँ के रिक्वेस्ट गर्ने त होइन, त्यहाँ जस्ट के गरिदियो अप्रिसिएट गरिदिने हो, त्यति गरेपछि भइहाल्यो, रिक्वेस्ट गर्न पर्दैन। अरू कुनै सिचुएसनमा जस्ट के भयो त सपोज ल कसैले तिमीलाई इन्भाइट गरिरहेको थियो अरे पार्टीमा, अब तिम्रो चाहिँ टाइम मिलेन भने त त्यहाँ हामीले के भनिदिन्छौँ त टाइम मिल्दैन मेरो भनेर भनेर एन्ड गरिदिन्छौँ। त्यहाँ पनि खासै के रिक्वेस्ट गर्नु त पर्दैन, मिल्न त मिल्यो तर एक्चुअलमा रिक्वेस्टै नेसेसरी त भएन। सो कुनै कुनै सिचुएसन्समा चाहिँ यु डोन्ट निड टु मेक एनी रिक्वेस्ट। However, in like 80% of the situation, you can make a request. अब रिक्वेस्ट गर्दाखेरि धेरै स्ट्रक्चर्सहरू छ। हाउएभर हामीले एउटा स्ट्रक्चर युज गर्यो भने चाहिँ अलमोस्ट एभ्री सिचुएसनमा वर्क गर्छ एन्ड द्याट इज कुड यु प्लिज। अब यो कुड युको केसमा चाहिँ कुड यु भन्दैन, यो दुइटालाई चाहिँ हामीले असिमुलेट गरेर कुड यु भनेर प्रोनाउन्स गर्छौँ। सो हामीले के भन्छौँ कुड यु प्लिज। जस्तै सजेसन माग्नु छ भने कुड यु प्लिज सजेस्ट अ बेटर वे टु डु दिस। फिडब्याक माग्नु छ भने कुड यु प्लिज गिभ मी सम फिडब्याक। हेल्प माग्नु छ भने कुड यु प्लिज हेल्प मी विथ दिस। सोल्युसन माग्नु छ भने कुड यु प्लिज टेल मी हाउ टु सल्भ दिस। क्लारिफिकेसन माग्नु छ भने कुड यु प्लिज एक्सप्लेन। सो बेसिकली इफ यु मेमोराइज कुड यु प्लिज वाला स्ट्रक्चर it will work with most of the situations. Along with that, it will work for both formal and informal situations. त्यो भएपछि हामीलाई धेरैवटा स्ट्रक्चर्स याद राख्न चाहिँ परेन। त्यो भएपछि हामीले के गरिदिन्छौँ त रिक्वेस्ट गरिदिन्छौँ। अब सिन्स रिक्वेस्टै गरेका छौँ भनेपछि त लास्टमा एउटा पोलाइट एन्डिङ राखिदिन्छौँ। पोलाइट एन्डिङको केसमा चाहिँ हामीले थ्याङ्क यू फर यर टाइम, फर यर अन्डरस्ट्यान्डिङ, फर यर एफर्ट, फर यर हेल्प, अर जस्ट सुनिदिएको मात्रै छ भने चाहिँ हामीले के पनि भन्न मिल्छ त थ्याङ्क यू भेरी मच फर लिसनिङ भनेर भनिदिन पनि मिल्यो है। सो इजी अप्सन नै युज गर्दा भयो, धेरै कम्प्लिकेट गर्न पनि पर्दैन, थ्याङ्क यू भनेर भनिदिने। अब साथीहरूलाई चाहिँ हामीले थ्याङ्क यू भेरी मच भन्दाखेरि चाहिँ अलिक वियर्ड देखिन्छ, त्यही भएर साथीहरूलाई चाहिँ हामीले थ्याङ्क यू फर यर टाइम, थ्याङ्क यू फर यर अन्डरस्ट्यान्डिङ भनिदिन्छौँ। फर्मल केसमा चाहिँ हामीले के एड गरिदिन्छौँ भेरी मच पनि एड गरिदिन्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर टाइम, थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर अन्डरस्ट्यान्डिङ, थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर एफर्ट, अर थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर हेल्प। सो यो भनिदिन्छौँ, एन्ड गरिदिन्छौँ। सो बेसिकली सिचुएसनलाई कसरी रिस्पोन्ड गर्ने रहेछ त फर्स्टमा यु निड टु ग्रिट द पर्सन, यु निड टु टक अबाउट द सिचुएसन, एन्ड सिन्स रिक्वेस्ट गर्दैछौ त्यो सिचुएसनलाई स्ट्रङ्गर देखाउनलाई चाहिँ एक्स्ट्रा डिटेल एड गरिदिने, र लास्टमा रिक्वेस्ट गरिदिने केही कुरा अनि एन्ड गरिदिने विथ सम पोलाइट एन्डिङ, थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर टाइम एट्सेट्रा एट्सेट्रा भनिदिने। सो सुरुमा ग्रिट गर, सिचुएसन यस्तो यस्तो छ भन, अनि त्यो सिचुएसनलाई अझ के गर इलाबोरेट गरिदेऊ, इफेक्ट एड गरेर रिजन एड गरेर त्यो एड गरेर, एन्ड देन लास्टमा गएर चाहिँ के गर केही रिक्वेस्ट गरेर एन्डिङ पोलाइट एन्डिङ राखेर एन्ड गरिदेऊ डन है। So let's take a few sample, let's take a look at some few sample questions. So you are in the campus library working on an urgent assignment when your computer suddenly stops working. You try restarting it, but nothing happens. You see a staff member nearby who might be able to help or direct you to someone who can. What would you say? अब यो वाला केसमा हामीले फर्स्टमा त क्वेसन नै बुझ्नु पर्यो, हामीले के कोसँग कुरा गर्दैछौँ स्टाफ मेम्बरसँग, एन्ड सिचुएसन के हो त ब्याकग्राउन्ड के हो त हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ वर्क गरेन, यो वाला सिचुएसन भयो। अब यो सिचुएसनमा हाम्रो रिक्वेस्ट नै हुन्छ होला सायद कसैलाई बनाइदिने अर सजेसन माग्ने हो। सो हाम्रो त्यो गोल भयो। सो मैले केबाट स्टार्ट गरेँ, एक्सक्युज मी क्यान आई टक टु यु फर अ मिनट, मैले ग्रिट गरेँ। अनि त्यसपछि situation के हो, I was working on an urgent assignment, but my computer stopped working. I've already tried restarting as well, but it still isn't functioning. So basically, माथि जे थियो त्यही नै भनिहालेँ। अनि मैले के गरेँ त एउटा रिक्वेस्ट गरेँ, can you please help me fix it or recommend me someone who can? Thank you very much for your understanding. Right? So मैले रिक्वेस्ट गरिरहेको छु, so thank you very much for your understanding. So this is how we respond to a situation. Now when you do this, हामीले गोल पनि satisfy गर्छौँ, रिस्पोन्स अप्रोप्रिएट पनि हुन्छ सिचुएसनसँग, कन्टेन्टलाई भइहाल्यो। अब प्रेजेन्ट गर्दाखेरि कसरी प्रेजेन्ट गर्छौँ त्यसमा चाहिँ फ्लुएन्सी र प्रोनाउन्सिएसनको स्कोर डिपेन्ड हुने भयो। ओके, नेक्स्ट फर्स्टमा एक्चुअली क्वेसन हेर अनि हल्का क्वेसनलाई एनालाइज गर अनि बल्ल आन्सर हेर्न थाल है।
Okay, so response case, huh? Good morning, professor. Could I talk to you for a moment? I'm in my second year of university and studying business. I'm interested in finding an internship for this summer relevant to my course. I'd like to make use of my free time and learn some skills. Could you please recommend me any business organizations where I can apply for internship? Thank you very much for your help. है सो बेसिकली माथि जे हामीले अगाडि प्याटर्न फलो गरेको थियौँ त्यसैलाई नै सर युज गरिदिने मात्रै हो Okay, next, take a look at the question first. Do not look at the answer, right? सुरुमा question हेर सर बुझ्न खोज अनि त्यो भएपछि बल्ल आन्सर यसलाई यसरी भन्ने रहेछ त्यो देखिन्छ Okay, so responses. Hey everyone, I wanted to talk to you guys about something. I really appreciate that you want me to go first. I'm a bit unprepared at the moment, and I think it might be better if I go later so I can deliver my part more confidently. Can you please send someone else before me? Thank you very much for your understanding. Now, can you go case मा चाहिँ would it be okay if someone else goes before me भन्ने structure use गर्न पनि मिल्छ however यो versatile छैन can you please वाला जस्तो त्यो भएपछि कुनै कुनैमा वर्क गर्छ कुनै कुनैमा वर्क गर्दिदैन स्टुडेन्ट कन्फ्युज हुन सक्छ सो it's better to go for this structure could you please can you please wala because that's a very versatile structure it works with almost every single situation okay next take a look at this question and then we will try to answer this question okay so के हुन्छ होला यसको केसमा आन्सर कसैलाई ट्राई गर्नु छ Okay, फर्स्टमा you need to greet के भनेर greet गर्छ त since हामीलाई क्वेसनमा नामै दिएको छ so you'll have to say good morning Professor Miller can I talk to you for a moment and then you'll start explaining the situation so the situation is I've missed the last 3 classes the reason is because I had to take care of one of my sick family members and because of that I've not been able to keep up with my readings and assignments I have a lot of due assignments and due reading अब त्यसपछि हामीले के भन्छौँ होला त maybe you will ask the professor to revise you of the missed 3 lectures and give you more time for the assignment. So के भनिदिन्छौँ could you please provide me with the recordings for the last 3 classes along with that extend my deadline for the assignments. Thank you very much for your understanding. Okay, अर्को एउटा question हेर है त
Okay, first ma you will be greeting. Greet गर्दाखेरि excuse me भनेर you can the attention grab गर्नलाई you can start by saying excuse me, can I talk to you for a minute? And then you'll say the situation. What is the situation? Bro, situation is I'm studying for an important exam, and there are a few students who are speaking loudly. Because of that, I'm not being able to concentrate on my studies, and really I'm really panicking because I'm getting a lot of disturbance from that side. अनि त्यसपछि हामीले के रिक्वेस्ट गर्छौँ होला त्यो लाइब्रेरियनलाई गएर के भन्छौँ त तिनीहरूलाई गएर साइलेन्ट बस्दै भनेर भन्छौँ होला कुड यु प्लिज आस्क देम be be a bit more quiet so that I can study भनेर भनिदिन्छौँ अनि त्यसपछि लास्टमा सिन्स रिक्वेस्ट गरिरहेको छ you'll say thank you very much for your help or thank you very much for understanding भनेर त्यो भनिदिन्छौँ. Okay, take a look at this one. Okay, so for Okay, for this question, we will say first math, we are talking to a senior, I think. We are talking to a senior. You can just say, excuse me, can I talk to you for a moment? And then the situation is, I have my final exams coming up and I'm feeling a bit overwhelmed by the exams. Because of that, I need a few advices from you as you've successfully navigated with through those examinations before. And this was advice ko lagi request garcha na, could you please provide me with some advices and suggestion, etc. भन्ने भन्छौँ है. अनि since introduce yourself भनेको छ भने चाहिँ हल्का फुल्का अगाडिपट्टि ब्याकग्राउन्डमा आफ्नो ब्याकग्राउन्ड पनि एड गरिदियो. के भनिदियो त, I am a student in your university taking the same course as yours. I am your junior. And त्यसपछि बल्ल there's one final examination coming up and I'm getting a bit overwhelmed by the examinations. Could you please provide me with some suggestions and advices so that I can easily score well in those examinations? Thank you very much for your understanding भनेर भन्थ्यो त है. Hello brother, त्यो जेन्डर स्पेसिफिक वर्ड नराख्दा पनि भयो बिकज हामी एक्ज्याक्टली स्योर हुँदैनौँ. सिनियर मात्रै भनेको छ, त्यो भएपछि धेरै इन्फर्मल पनि नराख्ने बिकज एट द एन्ड हिज योर सिनियर. सिनियर नराख्दा पनि भयो. यु क्यान जस्ट से एक्सक्युज मी, क्यान आई टक टु यु फर अ मिनट. त्यसरी स्टार्ट गर्दा पनि भयो. एन्ड देन सिन्स यहाँ इन्ट्रोड्युस पनि गर भनेको छ, त्यो भएपछि आफूलाई इन्ट्रोड्युस पनि गर. अनि कसरी इन्ट्रोड्युस गर्ने त, सिनियर हो भने चाहिँ म सेम युनिभर्सिटीमा सेम कोर्स पढिरहेको छु, एक्जाम आउँदैछ, there's one final exam coming up and I'm getting a bit overwhelmed from the examinations. Could you please provide me with some advices and suggestions as you have successfully navigated, gone through the same examinations? Thank you very much for your understanding. So basically त्यही भएको कुराहरूलाई नै एड गरेर अलिअलि एक्सप्यान्ड गरिदिने, बियोन्ड प्रम्प्ट जान खोज्ने. अब बियोन्ड प्रम्प्ट कसरी जान मिल्छ त, रिजन दिन मिल्छ, or you can also talk about effects
because of therefore I couldn't यस्तै यस्तै ल्याङ्ग्वेजेस युज गरेर अनि त्यसपछि कुनै कुनै सिचुएसनमा अपोलोजाइज पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ फर इक्जाम्पल इफ तिमीले केही अपोइन्टमेन्ट्सहरू थियो छुट्यो भने त्यो केसमा अपोलोजाइज गर्न पर्यो अर असाइनमेन्ट टाइममा कम्प्लिट गरेको छैनौ भने त्यो केसमा पनि अपोलोजाइज गर्न पर्यो कसैले तिमीलाई केही रिक्वेस्ट गर्दैछ तिमीले डिक्लाइन गर्दैछौ भने त्यो केसमा पनि अपोलोजाइज गर्न पर्यो र कसैले तिमीलाई राम्रो फिडब्याक दियो राम्रो सजेसन दियो राम्रो कमेन्ट्स दियो भने त्यो केसमा फेरि के गर्नु पर्यो अप्रिसिएट पनि गर्नु पर्यो आई अप्रिसिएट यु गिभिङ फिडब्याक यस्तै भनेर ल्याङ्ग्वेज युज गर्न मिल्यो अनि सो ल्याङ्ग्वेजेसहरू हल्का एक्सप्लोर गर्ने हो मेन त बाँकी यसैमा नै हुन्छ क्वेसनमा नै सिचुएसन्सहरू गिभन हुन्छ त्यही सिचुएसनलाई यताउता सेन्टेन्सेसमा राखेर प्रेजेन्ट गरिदिने हो एन्ड वाइल प्रेजेन्टिङ एन्स्योर द्याट युआर ह्याभिङ गुड फ्लुएन्सी एन्ड देयर इज क्ल्यारिटी इन यर भोइस एज वेल अब सिचुएसन के छ भने डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सिचुएसन्स आइदिन्छ अनि त्यही भएर धेरै सिचुएसन्सहरूलाई एक्सप्लोर चाहिँ गर्नुपर्छ तर सिचुएसन पनि यहाँको सफ्टवेयरमा मैले अलि ऱ्यान्डम देखिरहेको हुन्छु कहिलेकाहीँ यत्तिकै कहाँको के को सिचुएसन हालिदिन्छ मैले अगाडि नै के भन्छ कि रेस्पोन्ड टु अ सिचुएसनमा सिचुएसन जहिले पनि केसँग रिलेटेड हुन्छ त एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड हुन्छ हस्टेलसँग रिलेटेड फुडहरूसँग रिलेटेड एस असाइनमेन्ट अनि त्यसपछि ग्रुप प्रोजेक्ट अनि अर्को केसँग हुनसक्छ भन्ने अकोमोडेसन अर लाइब्रेरी यस्तै खालसँग रिलेटेड हुन्छ एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट अर युनिभर्सिटीसँग रिलेटेड सिचुएसन्स हुन्छ सो वाइल डुइङ क्वेसन्स त्यो ऱ्यान्डम क्वेसन्सहरू गर्न परेन एकाडेमिक सिचुएसन्सहरूमा कसरी गर्ने भनेर त्यसमा चाहिँ रिस्पोन्ड गरेर ट्राई गर्दा भयो है सो ट्राई दिस क्वेसन एज वेल फ्रम स्पिकिङ सेक्सन वी हेभ वान मोर क्वेसन रिमेनिङ एन्ड द्याट इज रिपिट सेन्टेन्स त्यो र डिक्टेसन हामीले सँगै नै हेर्छौँ नेक्स्ट डे हामीले त्यही हेर्न सक्छौँ अरू कुनै सेक्सनको क्वेसन हेर्न पनि सक्छौँ है सो यो क्वेसन्सहरू ट्राई गर्दै गर्ने एन्ड सिन्स रिपिट सेन्टेन्स भनेको सुनेर रिपिट गरिदिने हो इफ यु हेभ टेकन सब्सक्रिप्सन फ्रम वेबसाइट्स यु क्यान एक्चुली स्टार्ट टेकिङ मक टेस्ट सेक्सन वाइज मक टेस्ट भनेर हुन्छ इन विच यु क्यान टेक कुनै एउटा मात्रैको सेक्सनको टेस्ट विदाउट ह्याभिङ टु टेक होल टेस्ट सो आई रेकमेन्ड यु टु टेक सेक्सन वाइज मक टेस्ट त्यो भएपछि के कुन चाहिँ क्वेसनमा प्रब्लम भइरहेको छ अर कुन चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ अलिक बढी एफर्ट्स लाग्दो रहेछ त्यो आइडिया हुन्छ जस्तै के हुन्छ त एनर्जी डिस्ट्रिब्युसन पनि अलि राम्रो हुँदैन स्टुडेन्ट्सहरूको कुनै अगाडिकै क्वेसनमा धेरै एनर्जी स्पेन्ड गर्छौ भने पछाडिको समराइज ग्रुप डिस्कसन रिस्पोन्ड टु सिचुएसन अलिक गाह्रो फिल हुनसक्छ सो एनर्जीलाई कसरी कन्जर्भ गरेर पछाडिको क्वेसनसम्म कसरी म्यानेज गर्ने त्यो बानी पार्नको लागि पनि यु क्यान स्टार्ट टेकिङ स्पिकिङको सेक्सन वाइज मक टेस्ट है सो त्यो ट्राई गर एन्ड हामी 8:05 भइसक्यो रहेछ सो द्याट विल